من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله يا سادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليه صدقته على أهل بيته. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah bana ve benim ev halkıma, ehli beytime sadakayı haram kılmıştır. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, said, Allah has forbidden charity, sadaqah, for me and for my household, my Ahlul Bayt. Peygamber Efendimiz sadaka ona helal değildi. So, for our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, charity, sadaqah, was not lawful. için kabul etmezdi Peygamber sadakayı. Therefore, our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, would not accept charity, sadaqah. Hediye kabul ederdi. Sadaka olmazdı. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, would accept gifts, but never charity. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن صدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor yani zekattan almak Muhammed ailesine yakışmaz. Çünkü bunlar insanların kirleridir. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, said, taking from zakat is not fitting for the family of Muhammad. This is because charity represents the impurities of people's wealth. Yani ehli beyt, Peygamber Efendimiz'in ehli beytine şeyine o zekat sadaka olmaz. Hediye ancak oluyor. That is to say, zakat and charity, sadaqah, are not permissible for the Ahlul Bayt of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him. Only gifts are permissible for them. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor gene zekat malı bize caiz değildir. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, said, zakat is not permissible for us. Kavmin azatlısı ise kendilerinden sayılır. And the freed slave of a people is considered to be one of them. Sen de bize sayılırsın Ebu Rafi. And you are also considered one of us, O Abu Rafi. Peygamber Efendimiz tabi o vakit Ehl-i Beyt orada yanında olan Peygamber Efendimiz ona da caiz değilmiş. So as zakat was not permissible to be to our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, it was also not permissible for the freed man who was present with the Prophet's household at that time. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا تحل لنا صدقة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki biz Muhammed ailesine sadaka helal değildir. The Prophet, peace and blessings be upon him, said, sadaqah is not lawful for us, for the family of Muhammad. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كخ إرم بها أما شرط أن لا تأكل أن لا نأكل الصدقة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor pis at onu demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim sadakayı yemediğimizi bilmiyor musun? Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, made a sound to make one spill it out, saying kuh kuh. And the Prophet, peace and blessings be upon him, then said, it is dirty, throw it away. Do you not know that we do not eat from sadaqah? Galiba ailesine söyledi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu alma diye. And it seems our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, was speaking to a member of his family when making that sound and making them throw it away, telling them not to take from sadaqah. Onu at, biz sadaka yemeyiz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. And thus our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, instructed his family's household to not consume sadaqah. And when he observed that it was almost done, he said, throw it away, do not eat from sadaqah. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله أبا الوليد لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله وله رعاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها نواح.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'tan kork. Ey Ebu'l-Velid, zekat malını. The Prophet, peace and blessings be upon him, said, "Fear Allah, O Abu Walid. Do not embezzle the zakat." Hayanete alıp da kıyamet günü böğüren de veya möleyen ineği veya meleyen koyunu boynunda taşıyarak huzura çıkma. Lest you appear on the day of judgment carrying a groaning camel, a mooing cow, or a bleating sheep around your neck because you misappropriated zakat. Yani bu zekat memurları ya zekatı saklayanlar kıyamet günü o bıraktıkları şeyleri deve bağırarak, inek bağırarak, boynunda asılı olarak gelme diyor. In other words, the Prophet, peace and blessings be upon him, is warning zakat collectors or those who withhold zakat not to arrive on the day of judgment with the things they withheld hanging around their necks, accompanied by the cries of camels and cows. Onlara dikkat et diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ardu musaddikikum buyuruyor ki zekat memurlarını razı edin. Yani zekat memuru o da zekattan hakkı vardır ama yani bir bölüm çok fazla değil. Onun zekattan hakkı var. Onu razı edin buyuruyor. The Prophet, peace and blessings be upon him, said, "Please the zakat collectors." This means that the one who collects zakat also has a right to a portion of the zakat. Though not a very large amount, he still has a right to it. So the Prophet, peace and blessings be upon him, commands us to keep them satisfied. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna ricale yetehavvaduna fi ma'illah bighayri hak felehumun nar yevmel kıyame. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı adamlar hakları olmadığı halde Allah'ın Müslümanın iyilikleri doğrultusunda kullanması için tahsis ettiği malında tasarruf ederler. Yani Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, said, "Some men wrongfully dispose of the wealth that Allah Almighty has allocated to be used for the benefit of Muslims, even though they have no right to it." Bazı o tasarruf altında olanlar emanet olanlar onları kendi yerlerine kendi menfaatine tasarruf ederler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. That is to say, the Prophet, peace and blessings be upon him, is explaining that some people who are entrusted with this wealth and have the authority to manage it exploit it for their own personal gain. İşte onlar için kıyamet gününde ateş vardır. For such people, there will be fire. There will be the fire of hell on the day of judgment. Yani yerine vermekte kendisini alan zekat, sadaka ne varsa onlar kendine alan varsa Allah rızası için verilen onlar da kıyamet günü ateş var onlara Allah muhafaza etsin. Those who fail to deliver zakat, charity, or whatever is given for the sake of Allah Almighty to its rightful place and instead take it for themselves will face the fire on the day of judgment. May Allah Almighty protect us. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يرضى بحكم النبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فأجزأها 8 أجزاء. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zekat taksimi hususunda Yüce Allah Azze ve Celle ne peygamberlerin ne de başkalarının vereceği hükme razı olmadı. The Prophet, peace and blessings be upon him, said, regarding the distribution of zakat, Allah Almighty was not satisfied with the judgment of either the prophets or anyone else. Yani Allah Azze ve Celle peygamberlere bile razı olmadı. In other words, Allah Almighty did not even leave the distribution of zakat, not even to the prophets. Taksim etsinler ve onunla ilgili hükmü kendisi verip onu 8 sınıfa ayırdı. Instead, Allah Almighty decreed the ruling himself and divided it into 8 categories. Yani Allah Azze ve Celle kimse söylemesin peygamber haksız yaptıkça ne? Allah Almighty himself divided zakat
into eight categories, so that no one could claim the Prophet, peace be upon him, acted unjustly. Zekatı 8 cüze yaptı. Kim zekat alabilen de herkes açıkça belli oluyor orada. It has been clearly stated who is eligible to receive zakat. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة في نفسه فيدمعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslüman emin sen hazinedardır. The Prophet, peace and blessings be upon him, said that a Muslim is a trustworthy treasurer. Yani Müslüman hazinedar olunca emin olurdu. So when a Muslim became a treasurer, he must be a trustworthy person. Verilmesi emredilen sadakayı gönül hoşluğuyla emredildiği kişiye eksiksiz ve tam olarak vermesi halinde sevap olarak sadaka veren kişi gibidir. And if the Muslim entrusted with the sadaqah is a trustworthy person, and if he willingly, completely, and flawlessly distributes the sadaqah he is commanded to give, he earns a reward equal to that of the person giving the sadaqah. Yani o Müslümana ona tevdi olan sadakaları yerine ulaştırınca o verilmiş başkasının verdiği sadaka kadar da ondan sevap olur. When a Muslim therefore delivers the entrusted charities to their rightful places, he receives as much reward as the person who originally gave that charity. Sadaka Resulullah fîmâ kâle kâmâ kâle. زيادة إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين خدماء شرعين وإلى أرواح أئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية عليه خاصة إمام طريقة وغوث الخليقة خواجة بهاء الدين محمد ويسير البخاري سيدنا عبد الخالق الرجواني مولانا شيخ شرف الدين داوساني مولانا شيخ الله فاز داوساني مولانا شيخ محمد ناظم عبد الحقاني وسائر ساداتهم الصديقين ومن حفاظتهم بجوار جهة الله تعالى. الفاتحة.